we're going to talk about love. We've been having several topics, but this is the best. We are in the season of celebrating Valentine, and we are going to talk more about love. It's the month of love. So with me here, I have my guests, or rather my encounters. So I think they're going to introduce themselves as we go on. And yeah. Okay. Mimi naitwa kama Young Rada na pia niko under hii organization yenye nataka kuelezea kuhusu Valentine. Ndio kwa season ya mapenzi. Pia niko na mwenzangu hapa. Okay, thank you very much. Mimi naitwa Master na tunaenda kuandamana pamoja kutoka saa hii mpaka mwisho kwa kipindi cha leo. Ikiwa tu ni kwamba siku ya leo bila ambavyo tulikuwa tumepromise kutoka hapo awali kwamba love in real life part 1 is going to take over or to take its course from today up to the day from episode 1, 2, 3, 4 up to where it will end. So karibu sana kuandamana na wewe moja kwa moja tuongelee kuhusu hii story kutoka point 1 mpaka point 2. Okay, so first of all, tunaenda kuongelea, all of us we know about love. Love is something that we know very well. So different people know their ways of expression. So we're going to talk about love in stages actually. First of all, we know the merits of love, the disadvantages of love, and the impacts. Huku nje tunaona mazee watu wameheartbreakiwa because of love. So love is a very powerful thing, you know. Yeah, so being this Valentine's season, we are going to talk about, okay, generally love itself. What is the impact that it has to the community and the people outside there? So tunaona mazee like vijana huku nje, story na love and how they are handling it. So okay, maybe Master, you tell us something. If you tell us, wewe unaonaje, bedeo unaonaje, how this thing is going? Huko nje umesikia nini kuhusu, you know? Kwanza ni karibu, kwanza acha nishukuru niseme ya kwamba ni wakati mzuri sana mtu kwanza wakati nilikuwa nimesema kwamba tutaanza kushoot episode ya love from last weekend mpaka siku ya leo. Nina furaha sana kwamba tumeanza na tutaweza kuendelea nayo kutoka mwanzo mpaka mwisho. Love ni kingira kuhusu mambo na love, it is a very big topic. Not just, it is not a topic that you can say you discuss it in one day. No, it's a very wide topic ambayo inafaa ihusishe watu wengi. Kutokana na vijana, wale watu ambao ni kwa mahusiano ya mambo na madoa, mambo na mahusiano tu kutoka unakaa mpata mtu anakaa kuhusiana katika miaka kama 20. Sasa kufika pale miaka 20 kuna pahali utaanzia. Sasa kabla maybe tuanze lazima tuelezee kwanza mtazamaji wetu ambaye ataenda kutazama hii video kwamba mtu akiongelea kuhusu love, what is love? Tuanzie pale kwanza. Ya kwamba tunaenda kuhusu kwamba love in real life. Unaona, there are 3 statements there. One of the statements you have to define is love, real and life. So you have to understand those 3 statements first before you continue on what you have to discuss actually. So when you start from love, every person or each and every person has his or her own understanding about love. Yeah. What is love? When you go to dictionaries meanings, you will get that love has got several meanings. Mapenzi iko tuna maana tofauti. Kwa mfano, his love for music. That guy loves music so much. Huyu jamaa anapenda muziki. Mpaka kiwango ya kwamba hata ukijaribu kumtoa kule kwa muziki, huwezi mtoa, anapenda. Sasa what kind of love are we talking about? Actually, the love that we are talking about here is a love between 2 genders. A man and a woman. That is what actually, even from the Bible, it was created by God, manifested by God, and God also blessed it. So we have to understand from there first before you continue. So the second word that we are going to define actually is real. Yes, we are in love, or somebody is in love. But now, in reality now,
Yeah, We what have is the impact of love yes, in the real life situation? on the ground now. Yeah, we have to define what actually love entails, or in reality, yeah, in human nature. We have to start from there, and then the other word, the life. What is life? Yeah, the relevance of love in Yes. life. Okay. So, on my point, when I start defining love, actually, let me start from there, because we are going to deep in. We are going to discuss in Expound more. deeply, expound more according to what we have. So, love to me, and maybe you could even, somebody could confirm to me from anywhere. Love actually is an intense feeling of affection towards somebody of an opposite gender. Okay? It's mapenzi. Actually, okay, Yeah. just to add something on that, you could make it more general, or rather, that love is an affection towards, okay, something, or between people. Yeah, you can't just say it's, I mean, towards two gender. It can be, now that we have different types of love, so unapata kuna ile, maybe there is love for something, and there is love between two people actually. And you know, love encounters even the nations. Love inahusiana na nchi nini watu. Exactly. But sasa to be specific on what we are going to talk about now, yes, it's a love between actually, so let me say male and female gender. Hiyo mapenzi ya kawaida ni watu wanaelewa. Oh, actually, Especially this one. Yeah. We are on a Valentine's Day. Yes, that's what I want us to go about it now. Okay. And we shall invite different people, different parties. Even tutaenda mpaka to invite mpaka wale hata mapasta watu wanaenda kwa mandoa muda mrefu kule. And to be specific, ukiangalia sasa by the way, mapenzi between vijana ni mapenzi mengine ambayo hata aielewe kinaenda wapi. Yeah, actually the youths are the victims of love. Yeah. Hawa youths wa Kenya sasa hivi actually mapenzi imepungua, si kama hapo nyuma. Sasa hivi mapenzi imepungua. Exactly. So that's where what actually I can actually urge my viewer is that what we are going actually to argue, or what we chenye tunaenda kuzungumzia saa hii ni mapenzi miongoni mwa vijana. Yeah, especially Yes. the youth. We're focusing on the youth. Tuone tatizo liko wapi, mtu haelewi nini, anaelewa nini, Yeah, na anafaa actually, ele namna gani. recently we've had cases whereby the youth taking their lives just Yes. because of this Because thing of called love. love. Many youths are not So we're trying to Yes. we're trying to expound on this topic. Exactly. What is this love, the Yeah. impacts and the implications that is causing on the Kenyan youth actually. Exactly. So actually, the way I've said, love, if you start from the definition, let us start from there. Mapenzi ni kwamba ni kama zile hisia za mtu kwa mtu mwingine. Especially from the heart. Yes. An intense feeling of affection towards someone. Okay? You can't just say that I love this somebody if you don't have that strong affection towards that somebody. Okay? First you have to start by, when love comes into somebody's life, first thing, you have love. But remember, also this love entails what we call feelings. Yeah. If you don't feel someone that you love, there is no love. And also, what I want to say is that also love is to sacrifice. Exactly. Unafaa una sacrifice kwa mpenzi wako. Every time you have to una sacrifice pia. Exactly. That is it. Because everything that comes with love, okay, everything, just like any other thing, kuna consequences, kuna the advantages and the disadvantages. So currently, according to the current situation, actually, tunaangalia that like somehow, according to some youth, somehow love to some people inaenda vizuri, yes. Some kuna vile haiwapeleki vizuri. So the reason for this is actually maybe kuna arise some trust issues between the two parties actually. That is yeah. So basically we are going to talk about the effects, the implications of what are the dangers of too much, we are too much committed to loving someone
yet at a later you experience au unatarajia some disappointments actually. Exactly. Yeah, so you find that you love somebody, but at the end you are disappointed. Yeah. And that is what I think. That is what causes the Kenyan youth to commit suicide, or rather, yeah. So I think there is some that people. Sasa next term to define actually concerning love or concerning my topic that you are talking about is now real, because we have said love in real life. When you are talking about real, this is not something that we imagine about. It's something that it has to happen to you. Ani kitu ambacho lazima kipate pale. Unaona? Hakuna cha kuimagine ati huyu msanii mimi nimeona kwa mzuri nini. Sasa in real life, in real face now, ni mtu wa aina gani sasa? Unaona? Sasa ni mtu wa aina gani ambaye sasa unafaa uone katika mapenzi yako na mahusiano yako na mtu ambaye umependa. Unaona? Sasa kumalizia sasa ile nini ya mwisho tulisema ni life. Life actually simple meaning yake tu ni the period between birth and death. Ule wakati ambapo mtu anafaa azaliwe na kukufa. Ndio maisha ya mwanadamu inaanzia pale. Si ndio? Sasa turudi nyuma kidogo ya kwamba mapenzi inahusisha watu wawili ambao ni mwanamke na mwanamume. Hakuna mapenzi yanayotendeka kati ya mwanamume na mwanamume. Hizi vitu zingine ni ushetani tu. Yeah. Hizi vitu zingine zinatendeka ati love is between a man and a woman or a woman and a woman. That is what we call satanism. But ile mapenzi tunajua kutoka kwa Biblia, it happens between a man and a woman. Yes. And it was created from the Bible. And by the way, unajua nowadays hii bisex, the sexual between one gender, man and man, woman and woman. Unapata majamaa wanafanya mapenzi mwanaume kwa mwanaume. Hiyo ina apply. It doesn't concern about love. It's not love. Actually, that is not love. It is some sort of wickedness. I don't know what to call it, but generally, in to love, so like in real life, you know, love kuna various the various issues actually. So in real life, kuna tu tunafaa kuwa na msema mwanamke umesema love is between a man and a woman. Yes. Yeah, so unajua like when these two people come together, they are actually they're in an affection. One akona affection towards the other. So and the other party has affection towards the other. And this affection inakuja from the heart. From the heart. So actually tunajua in real life hii mapenzi for this love to be strong idumu kabisa, because it is between two people. Yes. That is lazima kukuwe na something like a covenant actually. For love to be strong lazima kukuwe na something like a covenant. You enter into a covenant. Actually unapatanga sometimes unaona hata saa zingine like as teenagers unapata mtu ametext mtu I love you, ule ana reply I love you too. So like in that situation actually ujangu umeenter into a covenant. Yani ile time mtu anakwambia I love you, ile ana reply I love you too. So actually hiyo ni kama enter into an agreement. But sasa at the back of your mind you are not aware of that, because kuna zile love hormones, hizo emotions ziko most actually. So at that time unapata huwezi kuwa aware. But actually kitu inafanya love for it to be strong lazima actually kuwe na kitu inaitwa trust issues. Lazima, because it's between two parties, so lazima the other party to trust the other party, and you reciprocate with trust. So basically even though this love thing inafaa go through. So amwera tasile unaonaje juu like mazee huko nje unapata kuna kuchezwa bana, kuna kuchezwa. Mimi tunaweza sema ni by the in real life, kwa hiyo ni lazima usiwe loyal kwa love juu kama utakuwa loyal by the way watu wanapigwa shoka huko nje. Basi kama sio jamaa anajitaji Pluto anasafisha the streets. The Pluto anasafisha streets akipata mzee wangu hapa juzi amepata mzee wangu
akasanitize jamaa kapata anacheza dini yake na sasa ile makosi amepigwa dose unaona juu tu boy wake yuko loyo ama unasemaje hivi kabisa sasa vile tu amesema kwamba it's between actually watu wengine ambao first and foremost you have to feel that person. Okay, you have to feel that person that you are loving first. Wewe sema tu ati nimeona mtu alafu nipende. No, take your time to feel that person. It's the same to na okay kidogo tu. Actually I think the hapo kwa unajaribu ku explain ni ku feel somebody. Actually I think hiyo inakuanga tu ni kitu naturally tu. Ile ukisha spot to somebody you will feel it. Umekuwa attracted towards them, maybe kuna some characteristics umeona in them. And then kuna ile tu kale ka natural instinct. Unapata tu umekuwa attached to them. No. And you really want to advance, you really want to talk to them, you want to have a lot of time with them, spend time with them. Yani nile unafilinge tu ni kama you want to be with them every other time. Hata kidogo tu kitoka sijui mahali ati umemwona mbeshtaka amekwambia niliona yule nani juzi pale kwa. Unaanza kuwa na stress like unaona as in unaanza kujiuliza kai naye ametoka wapi? No, as in unaanza kuwa insecure. Just because of this the natural instinct that you have towards her actually. Exactly. Hapo kwa hiyo point yako naona ni kweli kwa sababu kama unapenda mtu umemfeel kabisa yani hata huwezi kubali boy yote amkaribia ama demu yote amkaribia. Sasa inafaa kila msee unakuwa na feeling kwa msee ndio mwe loyal yani mpendane trust ikuwe ndio hii love ya real sahi inagon mbele. Exactly. You see now when we are talking about love now there is also another term that comes into relationship. It's called lust. Yes. Lust actually ni kitu kama tamaa. Unaona? Ni ndio kitu na affect sisi vijana. Unaona msichana tu pale amevaa vizuri tu. Amebeba vizuri hapo sawa. Roho inakwambia basi ndio ule. Ndio roho inakwambia tu enda kwa yule. Ni tamaa tu ya madakika. Ndio inafanya basi unakuta jamaa kwa njia jamaa anachukua ile msichana anaenda na yeye. Okay? Lakini ndani ya roho yake hajampenda. Actually the real intentions is for different na unajua sana nowadays hii neno love mtu kuambia I love you ni kitu simple. Na tena pia tamaa. Unajua siku hizi maboys wako na tamaa sana. Kwanza huko campus kwenye mtu. Maboys wako na tamaa sana. Boy akiona demu na demu wake bado anameza mate unaona. Hiyo ndio affect love yetu haikui real. Actually. Na sasa hiyo ndio kitu unaona sasa hii tamaa I think actually ndio inaleta hizi unapata hii love imeanza kuwa na issues most. Hadi love imekuwa very complicated. Unaona sasa kuna arise na issues like heartbreak. Unaona heartbreak mazee. But you know what? If we can sit down, we define one thing, and then we go like that. It can't be complicated. Yes, love is complicated by the way. Ni sana but lazima uelewe kwa undani na maanisha nini. Okay. Ya kwamba yenyewe kweli ukiangalia msichana nimempenda. Lakini nikiangalia vizuri ndani ya roho simfeel. Nitamaa tu za kimwili tu. Niko tu naanza kwa dakika tu alafu ni muachane. That's why tunasema kwamba we will love when we move to in stages now. Actually love has to start from somewhere. Katika maisha ya mwanadamu hata ukifika hivi kuna watu wawili walipendana. Mimi kufika hivi kuna watu wawili walipendana kwanza. Sasa tuanzie pale. Hao watu walipendana kina namna gani? Sasa ndio maana tukakuja tukasema ya kwamba mapenzi tu ni kati ya watu wawili. Na sio tu watu wawili. Actually when you look around this relationship between let's say high school students or college students, it is not actually love. Yes. Okay, what is it? It's not love. Kindly to get to me, what is it? That is just lust. Because look, in real life actually, in real love, it has got a lot of things. Okay, so I have when you expound it, actually love must happen between two mature people. Understand me? Okay. Kati ya watu wawili ambao wamekomaa kiakili ya kwamba wameweza kuelewa namna jinsi ambavyo mapenzi yanaendeshwa. No. So does it mean that there is a certain age whereby people should reach ndo anze kupendana or
What are you trying to imply? Because what I'm saying, according to my topic, in real life now, katika maisha ambayo lazima iko affect wewe, iko affect wewe, iko affect mimi. Katika maisha, wacha na ile maisha kuimagine. Yes, wacha na ile maisha kuimagine. Ati sasa yes tunapendana. Yes, there is love everywhere. Between teens of young students between 18 years to something years. But actually love, according to me, has to be two mature people. Okay? Because once you take a decision to love somebody, there are consequences of loving that somebody. Okay? You love that somebody, there is a lot of things that comes around between you two people. Yes. To make sure that your love actually grows. When I mention about mature, what actually mean is this. A mature person, when somebody, unapata msichana, anasema mimi nataka mature guy. I just want a mature guy. I want a mature girl. Ushajiuliza anamaanisha nini? Yes. Let's start from there first. Okay, the mature. Yes. Mimi ningependa kusema hivi. Najua nowadays youths wa Kenya siku hizi bila amesema unaweza pata majamaa wanapendana but sasa sio kimsio yani feeling. Exactly. Unajua nowadays unaweza patia jamaa moyo kumbe anataka mwili. Unaona? Anataka tu kutumia kwa. Kutumia kwa acha pale, anaanza kulia. That is it. So when you mention about actually mature people, when you look at the definition of maturity, when somebody asks what is the meaning of the word mature, you have to explain. You should be in a position to explain the meaning of that word. Okay? So let's say, for example, if somebody asks you what is the meaning, if the lady comes to you and asks you, I want a mature guy, what will you answer? So obviously maturity, according to me, explanation yangu vile mimi nitamu explain how to be a girl is mature. Maturity, according to me, maybe it actually starts from the mind. It's among the head. The mind is the standard of the mind. Does it mean being with a big head? Does it mean you are mature? The mind is the standard of the mind. The mind. The mind is the standard of the mind. Okay, this mind, you can manipulate it, you can program it, you can do all things with the mind. But when it comes to maturity, it actually, mostly maturity, sometimes maturity is mistaken with age actually. It does not mean that when you have certain number of years, maybe above 30, it means that you are mature. Yes. But sometimes there is some possibility that pia inachangia, age pia inachangia, yes. Kwa juu, obviously as you grow, kuna zile ways zingine kuna zile tu utoto unachanga, you know, as you grow. But that one doesn't mean you are mature. Okay, to add okay, but hiyo mtoto inaweza kuwa, si ndio? Lakini you are not mature. But I was coming to my point actually. Nilikuwa nasema at some point, no, like inachangia the age actually pia inachangia the maturity. But the main thing actually hapa hivi when it comes to maturity, okay, kitamwambia kwanza I need somebody who is mature. First of all, maturity. Unaanza okay, hapa hivi we deal with the mind actually. Mind, maturity, like the maturity of the mind. So maturity hapa hivi, when your mind is mature, the characters that you portray actually, your behavior, how you carry yourself, your ego, and all the other things that might feel or might make the other party, or rather the person claiming that he or she needs maturity from you, the thing that they feel that this guy is actually mature. So unajua kuna ile tu mtu anaweza kuona hivi, naona as in according to your actions, your behavior, anaweza ona this guy is somehow mature. No. So in simple terms, to be what is mature? To be mature is to mean what? okay, in simple terms. Mimi naweza jibu mama. Okay. Maturity haimaanishi ati kuwa na akili ama nini age. Maturity ni ukisikia mtu anasema nataka mtu amemachua, ni ile mtu amemachua kilavu, yani mzee amepigwa heartbreak mpaka yani amezoea. Anataka tu ile mtu mwenye anaweza settle na okay, kidogo to let me touch on. So maturity hapo hivyo ni experience. So like in the process ya kupitia hizo the challenges and the experiences,
ndio sasa unakomaa, unaona. So hapo kupigwa ma heartbreak na nini, hapo yani you learn the hard way. Yeah. You learn the lesson, unaona. Yeah. So in the process of mature. Okay. Okay. So kwa mature ile msame experience kwa love, msame amepigwa ma heartbreak kama mimi hapa. Mimi bado sijakuwa mature. Bado na date hapo watoto niona living example. For example, mimi sasa nimepigwa break 3 na bado ndio najaribu kumachua, ndio real life nikipata my partner wangu mwenyewe hapo naweza push on tupendane na tuzae. Lakini sasa hii bado mimi sijamachua. On my side mimi I'm not mature. Ndio hapo kama umepiga multi breaks na bado una survive buda. Hiyo roho yako ni you are very strong. So like yani you made 3 heartbreaks. Yeah, 3. But we are surviving. And I'm sure bado kuna zingine hapo mbele. Yeah, vile tu sijui. I want some 6 more. Yeah. Unless I achieve. Nataka 6. Okay, so basically maturity and love. So why actually the argument about the maturity and the love thing. So we're going to argue what is maturity according to you actually. Because what I'm going to give you is the final answer. Okay. Are you done? Okay, anyway, if you get an objection, you will object. So, you are not objective, just appeal to your conscience. Yeah, you will conjunct with it and then to argue from there. So when you're speaking about maturity, as I was speaking, the only point that comes into someone's, or the only question that comes into somebody's mind when you are speaking about maturity, one, you have to understand that maturity is not all about age. But you have to incorporate the age factor. No, it's not all about okay, allow me to give you an example. People say, for example, let me give you this example. People say money is not everything, but money is the only thing. Money is not everything, but money is the only thing. Okay. And let me tell you my friend. Hakuna vile utaniambia mtoto wa 15 years na 14 years wa date. That's not mature. Yeah. Yeah, that's right. Now, let me hit the nail on the head. Okay. Let me go straight to the point. Yeah. Maturity, according to me, according to you, kwa njia moja au nyingine, by the way, mtakubaliana na mimi. Sawa. Maturity, by the way, utaikuuliza what is maturity? First, maturity is having that ability. You having that ability of making a decision. Okay? And then accepting the consequences of the decisions that you make. Yes. Your point is yani unafika mahali ya kwamba unafika mahali una make decision kwamba I want to love. Tayari ushaamua kwamba nataka kupenda. Yeah, actually. Ndio. That is the decision. Yeah, at the back of your mind you have the and then yes, you are ready for the consequences. Yes, of that love. Okay. That's what is called mature. Because you know, unapata mtu ako 45 years. Somebody is 45 years, ako na 2 kids. That guy is not responsible. How? The consequences that he made, that alitengeneza kwamba nataka kuoa. The decision. Imependa. Consequences zikuja kwa hiyo love ni watoto. And you know when you are talking about consequences, mostly hata hiyo kupatia familia, they are part of the consequences. Either positive or negative. Okay, mimi niko na swali kwa hapo hiyo. Sasa in short, let me just finish. In short, you must be able to make a decision that this girl, I have decided. Msanii nimempenda. Ni kweli huyu nimempenda, ni msanii mzuri, nilimwona ni mzuri. Sio tu mzuri tu kisura, kuna vigezo ambavyo unafaa uangalie kwa mtu kwamba ni kweli mtu ametosha. Tutakuja kuzungumzia baadaye. Because now you have made a decision as Carlos now. Okay, I'm loving this guy. Now next me, am I able? That's why I said having that ability. Okay, so do you understand? Yeah, having that ability of making a decision. Yes. Okay. And then accepting. Now you must accept. You must accept that you have loved. Yeah. So that means I will fight in uende macho yako iende nje ya ndoa tena. Okay. Tayari usha accept kwamba I'm now deciding now.
And then after accepting that, you will now come and accept those consequences that you are going to encounter in your relationship plus also in your marriage. Actually, Yes, because you know, you can't just fall in love and then you say there are no consequences. There are. of course, Yes. like any other thing. Like Yes, consequences. and that is why when we started the topic, tulizungumzia kwamba in real, Yeah, that term real, yes. That real life now is now what we call the consequences, zile matokeo ambazo zitatokea wakati ambapo sasa umefall in love. Yes, that's what we call mature. So mostly like okay, this real life actually. Hapo sasa ndio huyu jamaa anakuja kutuambia kuna heartbreak hapa hivi. Unaona the consequences kwanza za hizi love, kuna heartbreak. Kuna wengine hadi wanadungana visu bana. Because of love. Shoka inatembea hapa hivi. Kuna frustrations. Kwanza hiyo ndio the main thing, like frustrations. Unaona ile mtu amependa mtu anakuwa frustrated, ana feel hata take their own life ama kuua the other. But do you know what? You made a decision. You are loving. Sindio? Yeah. Uli make a decision ukuwe msichana, ukuwe mwanamke, ukuwe mwanamume na kwamba napenda. No, mostly you have seen a lot of things happening. Ya kwamba kitu chenye kilifanya huyu mwanamume akaoa mwanamke ama msichana akakata huyu mapanga is because of cheating. Yeah, trust issues. Yes, cheating. Sasa wewe with your mind, if you by the way, I want you to understand me. Nataka hata mtu yote mwenye atakuwa around, by the way, and understand. Ya kwamba ndio you are making a decision with your mindset. I'm loving that guy. I'm loving now Nadiaka there. Yeah. I'm loving Josie there. Okay, so in short you mean So when you decide that now I'm loving this lady, okay, with your mindset, toka nyuma ya kwamba kujua kwamba huyu ndiye msanii mimi nimependa hiyo. I don't need to go any astray ways. Sifai tena niende tena njia zingine tofauti kando. Unaona? Zikuja zisababishe maafa. Unaona? Na maafa ambayo yanatokea kule mbele in case you make a bad decision, it's killing. Yes. very dangerous. Watu watakufa. That's why I'm saying we have to make a decision first. Okay? Accept in a certain level. Okay, so Then you face the consequences now. Yeah, we get you. Okay, so Radasile, what is your take? Take yako ni gani? Okay, mimi nilikuwa nataka kurekebisha huyu mwenzangu kidogo. Kuna point alisema ati mtu akipata mtoto kwa 45 years hayuko responsible. Mimi nataka kusema maybe mtu alidecide apate mtoto na hiyo 45 years. Alikuwa anawatafutia kwanza maisha ndio akizaa watoto wake, watoto wasiteseke. Unajua hii Kenya saa hii economy iko chini. But sasa unateseka? Hapana. Maybe at that 45 ako responsible, amezaa watoto na akona kila kitu. But sasa hawezi niambia ati hayuko mature, hayuko responsible kwa watoto. Unaona? You see, maybe you I think unaona? Okay, kidogo for just a minute. Maybe kidogo vile anajaribu kubanisha, maybe anaona like ni kama at that 45 years alafu only 2 kids and you think that the guy is not responsible. Okay, maybe pengine yeye ameona ni kama for that 45 years maybe he was trying to build an empire. No, yani as in kujipanga kwanza, in short. Yeah. That's what I'm trying to What if you die? Kujipanga. Okay. Unajipanga alafu nakufia kwa That is your reservation. That is your reservation. No. Unakuja kwa hiyo kujipanga ufike 50 years uko na mali. Unakufa ufike na 50 umekufa. Oh, if you believe in God, you can't die. Umeenda. Okay, actually, what if that person dies? Then actually atungekuwa na conversation. Sasa because the character died. Long time ago. What is the question? Let me ask you one question. A man, or I don't think if it is a boy. Okay, we will come to talk about it between a boy, a man, and A woman. Actually, there are girls, ladies, and women. So we will come to talk. We need to talk about this. Okay, no problem. But a man of 23 years. Example. Okay. Yeah. A man of 23 years. That guy is taking care of his family very well. Sindio? Somebody who's 45 years, 50 years, there is not really responsible. Thank you. Who is mature between those two people? The good thing is that you cited that those are two different scenarios actually.
those are two My different question scenarios. is, who is mature between those two people? Okay, maturity maybe the 45-year guy and the 23-year-old guy. Don't base on maybe. Base on Okay. reality. Okay, Yes. let me argue this. You don't base on maybe. 45-year guy. You talk about reality. And 23-year-old. 45-year guy and 23-year guy. Umesema the 23 years ako responsible, anafanya kila kitu. For 45 years hayuko responsible at some point, ndio. So what are the causes? Ni nini imefanya this 45-year guy? Hapo ndo tunafaa kuchambua hapo. So you see, nilikuwa naongea kwamba nilikuwa nasema kwamba you argue between the 45-year guy and the 23-year guy. And argument yako ilikuwa this guy with 23 years ako responsible. And you think that guy is mature. Then this guy ako 45 years and you think ako na only 2 kids na hayuko mature. I said hayuko mature. He is not responsible. Not responsible. Why? But then tukizungumzia kuhusu ati guys, atuzungumzie kuhusu wanaume peke yake. Hadi wanawake. Okay. It's actually a general. Unapata mwanamke anataka mature. Mwanamume naye anataka mwanamke mature. Sasa kitu kimefanya nikwambie hivyo. Ni kwamba from the word define maturity. Nataka mnifuate by the way. Define hiyo neno mature now. Just to make sure you don't repeat yourself. So this boy of 23 years, let me spell it a boy. But kulingana na international laws of age nini, mtu akwa 18 kwa 18 kwenda mbele hapo mature. Ako na uwezo kupata ID. Sasa huyu jamaa yako na 23 years ali make decision ya kwamba napenda. Akijua na akili ya kwamba kuna consequences za bibi na watoto kule mbele. Kuna majukumu. Most of the time unapata kwamba wakati watu wanahusiana ama watu wanaenda kwa mahusiano, kupenda most of majukumu na watu ni watoto. Okay, so allow me to so like in short between these two guys, so the variations ziko hapa ni decisions. And then accepting the consequences of those decisions. This guy of 45 years, yes, like proper decisions. He's married. But he is not accepting the consequences. Meaning you can't say that guy is mature. Meaning, yeah, so 23 years, Ali set goals before a marry. So after goals zake ameziachieve ndio akaamua ku. But 45 hapo na goals. Yeah, so okay, about decisions. But then, when you're speaking about setting goals, actually, what if I say you can set a goal when you have that goal? Now, listen, my friend, you can't tell me utaolea bibi kwa choo. Exactly. Yeah. You can't. Sikatai. Yeah. But here, yes, but there are people who are paying rent. Hawajajenga bado, si ndio? Lakini wana take care of their families. No. Wakienda kwa familia zao, by the way, wamejilinda vizuri. Hawalalamiki. Lakini kuna wengine wamejenga. Lakini familia zao zinalia. Baba kwa nyumba alipotelea sisi kwa kichaka akaenda. Sasa wewe unataka kuniambia akaenda kule, si ndio? That guy, what actually I want you to understand is that those decisions that actually a person makes. Unaona? Alafu kubali ya kwamba nimeamua kupenda. Nimeamua kupenda huyu msichana hivi. Sifai tena kupenda hivi. Unaona? Yes, by the way inakuwa nature wanaume kupata kwamba anaenda kando kando. Lakini kuna mambo ambayo yanafanya mwanaume anaenda kando ya ndoa. Tutakuja zungumzia baadaye. As we move on the topic. Okay. Sasa unapata kwamba huyu jamaa ndio ako 45. But familia yake pia inalia. Unaona? Alafu sasa niambie, hata umesema tafuta bibi mwingine. Sisi atapitia zile mashida zile tu. Okay. So that's why to me I will stand with my definition. Kwamba mtu kuniambia kwamba ako mature. Okay? Msema kwamba kwambia kwamba mimi nataka mtu mature. Chunguza hiyo mtu. Kuna vitu unaambia kwamba mtu yako aliona as responsible and I mean accept kwanza mimi kama msema. But you know when I'm speaking about making a decision and accepting the consequences, remember when you are making a decision to love, that girl will having some consequences to your life. Yeah. Yes. To your life. So, okay, hapo to your life kidogo sikubaliani na hapo. That girl that you are bringing to remember you are one. My life, yes. You are one now. You are one.
You can afford a budget of 1,000. Sindio? Another consequence comes. Another decision comes. You want to add. That means you need to add your budget. Remember, the word consequence actually means a lot. It has got a lot of synonyms. Sawa. Sasa lazima una venye kitu kitaongezeka either positive or negative. Lakini hapo kuna kitu hapa wewe mwenyewe utaingia ndio mwenyewe umechukulia. Actually positive or negative. Kwa wewe yes you are you. Either vile huyu mwenzako amekuja utamchukulia kwa positive ama negative. Sasa itategemea hapo tutakaa chini tutaongea. Itabidi tungeongea hapa hivi. Na ikiwa negative sasa haizi kuja hapa ati sasa no like stress ni like ni kama amekuja sasa ni kama amekuja kuniongeza stress. No, we just have to settle down. Okay, by the time anakuja obviously hapo utakuwa umejipanga obvious. No. Kitambo hiyo time atakuwa amekuja at least utakuwa umejipanga. You know you have to unajua sasa kuna majukumu zingine zina arise hapa hivi. Na bila umejipanga tu kama mwanaume bana. Hapo unaona tu ukileta huyu ukimchukulia negative you'll end up getting a PhD permanent evidence my friends. And that is why I said you have to accept. Yes. You have to accept that now Nadiaka is my girlfriend forever. Yes. And then you focus now with your life. That is when somebody calls mature. Because when you bring about age in marriage, actually you can tunaweza pingana mpaka kesho. By the sababu in reality tumeona hata watu wengine watu mature hawalinde familia zao wale kwamba wamependeka. Wako na mfano mbaya sana kwa society kule ambapo vijana rika hatuwezi hata iga hiyo mfano. Ni watu mature watu wako na umri mkubwa sana kutushinda sisi. Lakini kuna vijana wenzetu kule ndani wako na mfano mzuri wa sana wa ndoa zao. That's when nakwambia hiyo age no. You can't add age as a factor in considering somebody is mature. Yes. No. Okay, so I think with maturity bado uko na argument. Bado tuko na ama tumalizane na hiyo part actually. Okay, so I think hapo we move from that we come to the end. I think there's something that we have forgotten somewhere. What is it? What are you forgotten? Summarize. We just wanted to I said something to add. Yeah, I said there is something, but there is okay, we were still moving about your love. And you said that it has to be occur between mature two people, a man and a woman. Okay, so what is your take on so, that? I don't know. What I have to actually add is that when you sit down, ask yourself as a youth, you want now to love somebody. Okay? First and foremost, But when somebody, or even you yourself, you ask yourself that you want to love somebody, you want a girl who is mature, you want a man who is mature, tall, dark, handsome man, what, mature, what. There is a lot that you can talk about it. Actually, when we speak about maturity, it can end even 2 years when we are still speaking. Sasa kazi yetu kwa hapa ni maji, kunywa tu na maji, gari naleta tu hapa tunakulia tu hapa. Talking about maturity. Kwa sababu people have different minds of whereby they will convince you. And nowadays watoto wana date wazee. Yeah. Wazee wasichana wadogo. Sasa unapata kijana mdogo anasema nataka mama. Sasa mama ndio vitu kama hizo sasa. If we may continue like say let's say maybe extend to come like 10 tu, then we close it from there. We were actually finalizing the meaning of maturity, and I think somebody somewhere has gotten the meaning of the word mature. Yeah. So mwenye akona kitu chochote maybe atakuongeza, atafuatilia kula afu ataongeza kulingana. Sasa I think the next thing that we were talking about actually we said tulisema kwamba mapenzi exist between man and woman. Okay, who are mature. Okay, that we have already defined what is mature. All of your maturity. Yes, we have already defined what you have to make a conscious decision actually. That is it. Now, so between a man and a woman. Okay. So mtu anaweza kuwa meme na kama nabii. What if this year, what about this young generation that when two in a fall in love? Alafu napata after a period of time, mapenzi yao imeanguka. What happens between them?
No. That's now sasa where we want now to put our focus there. Tuende ndani kabisa tuone shida uko nini kati miongoni mwa vijana ambao wewe umepata mtu umependa. So in short, you're trying to Sasa apply. sasa to start from there, there are actually some things about love that we forgot, but let me bring it now. That love, I think you did say it, or somebody did say it. When you go to even if you have a Bible, you can open it. There are some characteristics of love. Okay. Sijui characteristics in English, in Swahili is called. Characteristics Kiswahili. I'm a landed man. Yeah, I'm a landed So what man. are you keeping My landed friend here, maybe, but as Kiswahili Sasa, is somehow. love actually, when you, according to the Bible, by the way, love, one is unconditional. Haifai atumekie mwenzako masharti fulani mapenzi. Haifai. Si ndio? Alafu sasa angalia siku hizi vile wasichana wanaweza kufuatia masharti, wanaovijana nao wanawekea wasichana wao masharti. By the way, I'm a victim of that. Let me give you a perfect example. Okay, example like you approach a girl. Dada anakuambia like hello. Kwanza unajua vile wao hupose mazee. Hapo unajonga wanaume umeisha hapa. Hapo unajonga bidhaa hapo. Kwambia hello. Are you my type? Or sama sijui my class or what hizo tu vitu wana. Alafu sasa dada anaanza kupatia masharti zingine hapo. That is I think conditional like wanakupatia conditions. And a must. I must. If you don't fulfill, you don't know what to have. Get away. Get off my side. Sorry. Okay, so actually nilikuwa nafikiria hapo hivyo. But hapo ni tricky. So like nila nakupatia conditions mnazile like you must fulfill this if you want to love me. Na sasa hapo hivyo you end up unaona like sasa mwanaume you feel like you're desperate. Na mwanaume kufeel like you're desperate now that mostly men tunakonga victims of kuna kitu inaitwa toxic masculinity. Unaona ile the dominance. Unaona mwanaume you have to feel that you are a man. Dominance. Na sasa like somebody mtu kama dem sasa akudegrade like akuweke chini. Yet inside you the explicit egotism inside you inakwambia wewe ni mwanaume bana. Kuna vitu zingine hufai like hazifai tu kudegrade down especially from the other gender actually. So that is so even like ukikuja hiyo stuff yenye umenini the conditions wanakupatia that you have to do this either sijui nipatie what Makeup. Sijui nipeleke salon unifanyie all this ni kama sijui niseme haya purchase ama sijui haya purchase something like yani anataka ni kama deposit no ni kama invest kwake for some deposit alafu again like wewe unachezea ligi gani or something like that. Exactly. So akiona hivi kama hiyo haita work anaona basi wacha mimi niishi sasa kama alikuwa nimespend and that's why siku hizi unasikia young girls or young boy unapata wasee kama mimi niko na mbogi yangu tukikaa mahali unasikia kijana anakuambia mimi nikipata mama saa hii mimi nimepona. By the way mbogi yake they have their visions ya kupata wamama. Unaona? By the way, talking about vijana na mamas, tutakuja kuongelea. We will speak about it. Yes. By the episode yake. Topic nyingine imekuwa trend of night. We'll have to talk about that. Mama wa haria, mumamas, mubabas, all that. So what is making these young boys actually to go for those mamas? We will speak. So when you look at those love conditions from love characteristics from the Bible, love is unconditional, love is patient. You should wait. And by the way, don't forget that love between two people grows. It actually grows. Mapenzi katika watu wawili huwa yanakuwa. Unaona? Na sasa mapenzi itakuwa tu kati ya watu wawili kama nyinyi wawili kwanza mnaelewana. Kwanza mnapendana. Remember when we defined love, we said that love has to be felt. Lazima ufili mwenzako na moyo wako ndani ya mwili wako kwamba ni kweli huyo sosi. Yes, that sosi I am feeling that guy. Hata msana mwingine akitokeza by the way you feel it. Una feel to sosi no. Sosi is the right guy for me. And that sosi also should react to feel. Unaona? Sasa kama mtu anafaa kwamba mapenzi yanakuwa lazima mkwe
you feel each other. Okay. You should feel each other. Allow me to interfere with you. So in short, this love, it should be a two-way expectation. Like you expect, like unapenda your partner, at the same time your partner expects. Yeah. You love also. So you mean that one should be addicted to one another. Exactly. Yeah. Do you know that when you go to certain languages, when you look at the meaning of love, actually utapata umekwambia kwamba love is a mutual relationship between two people. Yes. Utapata umekwambia hivyo. Yeah. So the only main key word there is mutual. Yeah, mutual. That means you have to benefit and also your partner has to benefit. Yeah, just like symbiosis plants. Unaona sasa? But sasa tukienda hivyo, there is a lot of losses that is one partner will lose something. And maana hapo wali ukatuambia you must be willing to be accountable for the outcome. Ukisha make your decision, the consequences, you must be ready for that. Yeah. So when we actually, if you can expand it, we expand. Love actually has to. You have also to create time in your love. Yes. Yes. Sacrifice your time with your partner. Sio tu hii ya simu hello mimi nakupenda ama message nini nasi. Create your partner face to face. Okay, what if? Because most of the time, actually, I know you are a doctor, a psychologist. When somebody looks at you in your eyes direct, you cannot something this person is lying to me. Yeah, actually, that is what we call psychological cues. Yes. You can actually. Hiyo ndio option actually some mentalist wanatumianga hiyo. Wanashangaa like unakutana na mtu akikuangalia hivi anaweza kukwambia I can read your mind and you wonder how. Yes. So nile kuna some small psychological cues that you can. So unajua wanasema what we think we transmit. Na sasa tukitransmit tunatumia body language actually. Exactly. The way vile umekaa, the way you are, the facial expressions actually. So you have to create your time with your partner. Mkae face to face. That's why watu wengi sana wanaitisha madate. Twende sijui kwenye lunch wapi? Dinner wapi? Yes. Akili mtu wangu. Akili mtu wangu. Akili ready to suffer. Akili mtu wangu. Ready to suffer. Yes. Form an arc. Yeah. You go there, find that lady there, have a dinner together, talk to her. One year you direction to work. After half sasa you will realize I have ABCD to confirm that. I love also actually love when we're talking about this love, it should be affirmed. Affirming your partner. Kitu kama covenant, like you're entering into a covenant with your partner actually. So surety should be there. Lazima tupenzi ambao wananuia kuwadeka ama kuoana. But sasa unajua hapa hii surety imeleta challenge of which I think itakuwa topic 2, a different topic. Yes, we talk about it, but those are some of the characteristics. Ningetaka kujua actually surety like how to maintain it, ujue like this partner actually akona hiyo affection towards me na hata why ni cheat, hata why nifanyia any other thing atakuwa like ananipenda tu, anajua I'm the only one. Kitoweo ni moja. Hivyo. Mboga ni moja. Si ati mboga mbili. Kitoweo ni moja. Sasa alafu also pia ukiangalia kwamba love lazima pia ikuwe na physical touch. Tukiangalia kuhusu physical touch, balance. Lazima watu emotions, lazima mguzane kidogo. In fact, emotions. Okay. So what I was saying nilikuwa nasema kwamba lazima watu wawe na physical touch katika mapenzi. Normal. Remember? Normal. Actually normal. If you are a human being with your conscious, actually the oblongata is actually 100% working. You should be actually having those physical touches to your partner. Yeah, that's a must. Hata kama unasafa, lazima uwe na body touch. Lazima. Hata kama unasafa unapitia changamoto gani. Ukienda kwa list by this is mwisho. Physical touch ni mwisho. That means love ni kitu kipana. Apart from the physical touch, kuna mambo mengine mazuri ama ile ambayo inahusisha love kutoka huko mpaka kule chini. Unaona, apart from your body physical touches from the body, sexual desires, kuna mengi sana kule.
Alafu pia nikusema tu maybe ukimalizia tu pale. Alafu ukumbuke kwamba pia love has to have acts of service. Ya kwamba yes, when you are speaking about acts of service, you are sick. You are sick. You go to hospital. Your partner is not even there. You are not even there for her. She is not even there for you. So what kind of love is that? So actually love is short. You have to be for each other. Yes. Each other, especially zile times kuna ngori. Like maybe partner yako kwa msiku, you be there for them. But it doesn't matter ni which gender. Unajua kuna ile norm unafikiria like dem akiwa mgonjwa ndo wewe mwanaume unafaa kushughulika. But sasa when it comes to wewe mwanaume kwa mgonjwa kidogo unaona inakuwa changamoto like dem so like it has to be two-way traffic. Kama mmependana, let it be in such a way that it's in a reciprocal manner. No. The other party should also assist you. Yeah, should actually be in a position to reciprocate. Of course, in the process mnapendana, sio isikuwe ati kama ni deni sasa. No. Isikuwe ati wewe bwana mimi niko mgonjwa juzi. So sasa unajua according to us, unajua pia mimi ni youth bado. I'm not married. According to us youth, unaweza pata dem unataka kumbody touch, amekukazia. Inabidi boy child umeform sickness. Ndio dem akuja kufi. Ndio have that chance. Ya kumbody touch. Always so nowadays we are so much clever. Lazima ujifanye mgonjwa. Ndio akuje. So sikiliza umekuwa gumu kabisa. Nowadays they are very tough. They are very hard. Very tough. Baadaye kufikia hiyo point ya mtu kuform sickness yake. Yeah. Baadaye unaona ladies are actually taking advantage of sickness to earn money from you. Okay. From men. And men are taking advantage. So that is not genuine love. That is not genuine love. I was saying this. Vijana wa sasa tunachukulia advantage ya sickness to have sex. Juu mademo anatukazia sana. Baadaye kitu kwa Biblia unasema leo niko mbaya. Kumbe uko mbaya si ugonjwa. You are not ready for that. Ndani mtu anataka tu kushika. Yeah, we are tired of buying a release. Tumechoka kunyonga. Yeah. But then speaking about kunyonga, tuongelee kitu. Yes, we'll speak about it. We'll have time for that. Okay, so I think we have come to an end of our discussion. So basically, ukitaka kutupata mazee hapa hivi unanipata YouTube at King Robin, Facebook unanipata at Carlos K Robin, alafu Instagram pia at Carlos K Robin. So pengine you give out your handles alafu. Okay, mimi handles zangu pale YouTube unanipata at rada@msoto, alafu pale Facebook unanipata at rada_climax, alafu Instagram ni pia rada_climax. Yeah. So mimi on my site actually I'm known as a headmaster. My name is actually complicated on YouTube. Its spelling is EDU then space MA-STAR and then a star. Certain star up there. Let us meet in the next episode whereby we expound also on issues affecting the youth as far as love is concerned. Thank you very much for watching this episode. This is what we call episode 1 of Love in Real Life, Valentine's edition. Thank you. Okay, so guys, this is basically what we'll be going to talk about. Various topics actually. Leo tumeongelea about love, so unapata like with time tutawaleta topics zingine moto mazee. So yeah. Make sure ukiingia hapo YouTube, ukipata hii video mazee, subscribe, like, share, alafu ikiwezekana unaweza pia tufikia through our social media handles actually. So that is big up mazee. We are yearning for your support tukiwaletea content moto. Thank you very much.